హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము 8th క్లాస్ జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎస్ఏ టు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ టర్మ్ టు 2024-25కి సంబంధించిన రియల్ క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క ఆన్సర్స్కి చూద్దాం. సో మనకు ఎగ్జామ్స్ అయితే జరిగిపోయాయి. అందరూ ఎగ్జామ్ ఎలా రాశారో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా మీరు ఎగ్జామ్ కరెక్ట్ రాశారో రాంగ్ రాశారో, ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఆన్సర్ రాశారో ఈ వీడియోలో ఆన్సర్ సహాయంతో చెక్ చేసుకోండి, రైట్? సో ఫస్ట్ గా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ can be caused by earthquake? Tsunami. Option B is the correct answer, right? Next question. An eraser, sharpener, marble, 5 rupee coin ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక సేమ్ హైట్ నుంచి సేమ్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి ఈ వస్తువులు సేమ్ హైట్ నుంచి దొర్లించారు. సో ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ అంటే ఇలా ఉన్నటువంటి ప్లేన్. సో అప్పుడు ఏది ఫస్ట్ మనకు రీచ్ అవుతుంది అంటే మార్బుల్, రైట్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ 4 స్టెప్స్ కంటైనింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ బిసైడ్స్ ఈచ్ సెటప్ కంటైనింగ్ 2 వైర్స్, బ్యాటరీస్ అండ్ కంపాస్ నీడిల్స్. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెటప్స్ డస్ ద కంపాస్ నీడిల్ రిఫ్లెక్ట్ మోర్? సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ట్యాప్ వాటర్ ఉన్న దాంట్లో, లేదా సీ వాటర్ ఉన్న దాంట్లో, లేకపోతే రెయిన్ వాటర్ లేదా డిస్టిల్డ్ వాటర్, ఈ 4 వాటర్స్లో ఉన్నటువంటి ఏది నీడిల్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు సీ వాటర్ ఉన్న దాంట్లో నీడిల్ అనేది మనకు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? నౌ మనం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే, owls are so good at seeing clearly and catching prey during the night times because they have. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్త్ దానికి ఆన్సర్ చూసుకున్నట్లయితే మోర్ రాడ్స్ ఇన్ ద రెటీనా. ఎక్కువ రాడ్స్ ఉన్నందువల్ల, రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఉంటాయి కదా మనకు రెటీనాలో, సో రాడ్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఔల్స్ రాత్రిపూట క్లియర్గా చూడగలుగుతాయి, రైట్? సో ఇది వచ్చేసి ఫోర్త్ క్వశ్చన్. నా ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే, దెర్ ఆర్ ఇక్కడ పి అండ్ క్యూ 2 స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో వీటి గురించి ఇచ్చినటువంటి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని మనము ఇక్కడ చూస్ చేయాలి. సో బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ ఇంక్రీజెస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్. మనము కోల్ బర్న్ చేయడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది కరెక్టే. నెక్స్ట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ సిఎన్జి డిక్రీజెస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, ఇది మాత్రం తప్పు, రైట్? సో మనకు ఆప్షన్ ఏది ఫస్ట్ ది 2, సెకండ్ ది ఫాల్స్. సో పి ఈస్ ట్రూ బట్ క్యూ ఈస్ ఫాల్స్, రైట్? నెక్స్ట్ మనం సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే, ఏ లైట్నింగ్ కండక్టర్ ఈజ్ అ డివైస్ యూజ్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైట్నింగ్. సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. హౌ డస్ దిస్ డివైస్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ లైట్నింగ్? సో సిక్స్త్ దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు the device acquires like charge and repel charge. The device acquires unlike charge and attract the lightning. The device absorbs the electric charge and stores it for future use. Later, the device provides an easy path for the transfer charge to ground. Option D is the correct answer, right? నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, ఏవి ట్రూనో ఏది ఫాల్సో మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నారు. సో సెవెంత్ దానికి నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ కార్ ఎగ్జాస్ట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు యాసిడ్ రెయిన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఫ్రమ్ కార్ ఎగ్జాస్ట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు యాసిడ్ రెయిన్. సో మనకు పి అనేది కరెక్ట్, క్యూ అనేది ఫాల్స్, ఆర్ అనేది false, S అనేది కరెక్ట్. సో PS is the correct option, D is the correct answer, right? నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే, దేవా వాంట్స్ టు ఎలక్ట్రోప్లేట్ a spoon with silver. Below are 4 different experiment setups, each with different arrangement of electrode solutions and connections. Which setup correctly represents the electroplating process where the spoon is properly coated with silver? సో ఇందులో ఏ సెటప్ కరెక్ట్ అయినది అంటే ఆప్షన్ బి సెటప్ అనేది మనకు కరెక్ట్ అయినది, రైట్? నెక్స్ట్ మనం 9th క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్
primarily allow a painter to apply paint to a wall using brush. So option C, static friction and sliding friction allows the painter to paint to wall using brush, right? Next, 10th question చూసుకున్నట్లయితే Ramu filled 3 bottles with varying amounts of water such as shown below. He blew across the top of the bottle to produce sound. సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి కంక్లూజన్ ఏమిస్తారు అంటే బాటిల్ పి ప్రొడ్యూసెస్ సౌండ్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ పిచ్. ఇందులో ఏది హైయెస్ట్ పిచ్ లో సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది? ఆప్షన్ పి కదా, ఎక్కువ వాటర్ ఉన్నది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? నెక్స్ట్ మనం 11th క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఇస్ ద రెడ్ డేటా బుక్? రెడ్ డేటా బుక్ అంటే ఏంటి అంటే a record of endangered and threatened species, right? Option A is the correct answer. Now 12th question now manam 12th question చూసుకున్నట్లయితే what is the chromosomal composition of liver cell in 10 years old boy? So ఇందులో ఆప్షన్ C is the correct answer. 22 pair of chromosomes అయితే ఉంటాయి ప్లస్ X and Y chromosome. బేబీ బాయ్ లోపల లేదా మెయిల్ లోపల ఎక్స్ అండ్ వై క్రోమోసోమ్స్ ఉంటాయి, ఫీమేల్ లోపల XX క్రోమోసోమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో దట్ 22 pair of chromosomes with XY chromosomes, right? Now we are going to see the 13th question. సో మీరు ఇక్కడ 13th క్వశ్చన్ చూసుకోవచ్చు. 13th క్వశ్చన్ కి వచ్చేసి ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ డస్ ద బలూన్ ఇన్ఫ్లేట్ ఫస్ట్? సో ఆప్షన్ సి టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మనకు బలూన్ అనేది ఫస్ట్ గా ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే అసర్షన్ రీజన్ అయితే ఇచ్చారు. సాయిల్ షుడ్ బి లూజన్డ్ బిఫోర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్. నెక్స్ట్ లూజ్ సాయిల్ మేక్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ రూట్స్ టు అబ్జార్బ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ వాటర్. సో దీనికి ఆప్షన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ డి అనేది మన కరెక్ట్ ఆన్సర్. రెండు కూడా ఫాల్సే, ఏ అండ్ ఆర్ అసర్షన్ రీజన్ రెండు ఫాల్సే. నెక్స్ట్ 15th క్వశ్చన్ మనకు ఈ ఇమేజ్ లో బడ్డింగ్ హైడ్రా రిప్రొడక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ డిస్క్రైబ్స్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఇందులో ఏ ఆప్షన్ దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ reproduces through budding, which is an asexual mode of reproduction. D is the correct answer, right? Next మనం 16th క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే సో 16th క్వశ్చన్ కి Pankaj is a 9-year-old boy who is 126 centimeter long. What will be his height likely be at the age of 21 కి అతని ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో 168 centimeter, right? So the age of Pankaj at 21 years is 168 centimeter. నెక్స్ట్ 17th క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే a student classified the disease into 2 different groups. సో ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద సూటబుల్ టైటిల్స్ ఫర్ గ్రూప్ ఏ అండ్ గ్రూప్ బి? గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బికి సూటబుల్ టైటిల్స్ అయితే మీరు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. సో 17th దానికి బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ అండ్ వైరల్ డిసీజ్ అన్నది మనకు కరెక్ట్ గా సూట్ అయ్యేటువంటి టైటిల్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్? నెక్స్ట్ మనం 18th క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం టు రిమూవ్ వీడ్స్ ని అంటే కలుపు మొక్కల్ని తీయడానికి ఏది సరైన సమయం మనకు పొలంలో అంటే ఆప్షన్ బి బిఫోర్ దే ప్రొడ్యూస్ ఫ్లవర్ అండ్ సీడ్స్. సో అవి ఫ్లవర్ అండ్ సీడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయక ముందు, రైట్? నెక్స్ట్ మనం 19th క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే హియర్ ఇస్ అ కివీ బర్డ్ అండ్ సమ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ హిమ్. సో కివీ బర్డ్ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ డీటెయిల్స్ ఇండికేట్ ద కివీ ఈస్ అ ఎండెమిక్ స్పీస్? సో ఈ కివీ అనేది ఒక ఎండెమిక్ స్పీసీ అని ఏది మనకి ఇక్కడ సూచిస్తుంది అంటే సెకండ్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దే ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ న్యూజిలాండ్. సో సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు అది ఒక ఎండెమిక్ స్పీసీ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, రైట్? సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్? దే ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ కన్సర్వేషన్ సెంటర్స్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్. ఇది ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్, రైట్? సో 28th దానికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ.
సో నా మనం ఇక్కడ 21st క్వశ్చన్ చూసుకోవచ్చు. సో టూ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ డిస్కసింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. ఇందులో ఎవరు కరెక్ట్ అంటే రఘు ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఏంటి దీనికి జస్టిఫికేషన్ ఏంటి అంటే, సో ప్రెషర్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ on a unit area. The force may be exerted by any type of matter that is solid or liquid or gas in given area. So ఈ విధంగా మీరు జస్టిఫికేషన్ రాయొచ్చు, రైట్? సో నెక్స్ట్ మనము 22nd క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే కేటగరైజ్ ద ఫాలోయింగ్ as contact or non-contact forces. So water flowing downward in a river. వాటర్ అనేది డౌన్వర్డ్ ఫ్లో అవుతుంది. అది కాంటాక్ట్ ఫోర్సా నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సా? మనకు వాటర్ అనేది మన టచ్ ద్వారా వెళ్ళట్లేదు, ఫ్లో అవుతుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, రైట్? ఇక్కడ లిఫ్ట్ వెయిటింగ్ అనేది మనకు ఎత్తడం, మనం టచ్ ఐ మీన్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, కాంటాక్ట్ ఉంటుంది మధ్యలో. సో ఎత్తాలంటే అది ఆటోమేటిక్గా మనం దానికంటే అదే లేదు కదా, మనం దాన్ని ఎత్తాలి. సో దట్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, బి ఈస్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ ద ఫోర్స్ దట్ కీప్స్ ద కంపాస్ నీడిల్. కంపాస్ నీడిల్ ని మనం కదిలించకపోయినా అదే కదులుతుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ a rolling ball gradually slows down and come to rest. ఇది ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ గ్రౌండ్ తో కాంటాక్ట్ అయి ఉంటుంది రోలింగ్ బాల్ అనేది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ అ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ మెన్షన్ ఎనీ 4 ways in which noise pollution is harmful to humans. సో దీనికి మీరు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్, హైపర్ టెన్షన్ మీన్స్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్, నెక్స్ట్ యాంగ్జైటీ, టెంపరరీ ఆర్ ఈవెన్ పర్మనెంట్ ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ హియరింగ్, రైట్? సో ఈ 4 ఆప్షన్స్ లేకపోతే ఎనీ అదర్ రిలవెంట్ పాయింట్ మీరు రాయొచ్చు, రైట్? కానీ రిలవెంట్గా ఉండాలి, రైట్? ఆల్ రైట్, నౌ మనము 24th క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్కి, ఆర్గానిక్ మాన్యూర్స్కి, ఖరీఫ్ క్రాప్ ఇంకా రబీ క్రాప్కి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇవ్వాలి. సో మీరు ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ని చూద్దాం. సో కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ యూరియా, ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్ వేస్ట్, మెయిజ్ ఖరీఫ్కి, రబీకి, వీట్, రైట్? సో ఈ విధంగా రాయొచ్చు. మీరు వేరేవి కూడా రాయొచ్చు, బట్ రిలవెంట్గా రాయాలి. ఖరీఫ్వి రబీలోకి, రబీ క్రాప్వి ఖరీఫ్ క్రాప్లోకి రాయకూడదు, రైట్? సో నౌ how are microorganisms useful in our daily lives? సో 25th దానికి ఆన్సర్ చూసుకున్నట్లయితే, సో మనకు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి కర్డ్లింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ని కర్డ్లా మార్చడంలో, మేకింగ్ ఆఫ్ చీజ్లో, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్లో, ఇంకా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్, వీటన్నిటిలో కూడా మనకు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. ఇవి కాకుండా మీరు వేరే రిలవెంట్ పాయింట్ రాసినా కూడా మీకు మార్క్స్ అయితే ఇస్తారు, రైట్? నెక్స్ట్ మనం 26th దానికి ఆన్సర్ చూసుకున్నట్లయితే, హౌ కెన్ యూ హెల్ప్ ఇన్ ప్రిజర్వింగ్ అండ్ ఎన్హాన్సింగ్ ద గ్రీన్ కవర్ ఇన్ యువర్ లొకాలిటీ? లిస్ట్ ఎనీ 4 యాక్షన్స్ దట్ యూ వుడ్ టేక్. సో 26th దానికి ఆన్సర్ చూసుకున్నట్లయితే, ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్, ప్రమోట్ అర్బన్ గార్డెనింగ్, ప్రివెంట్ కటింగ్ డౌన్ ట్రీస్, సపోర్ట్ గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్, ఇవన్నీ రాయాలి. సో వీటికి అనుగుణంగా క్వశ్చన్కి అనుగుణంగా మీరు ఏదన్నా రాసినా కానీ మీకు మార్క్స్ అయితే ఇస్తారు. సో నెక్స్ట్ మనం 27th క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో 27th క్వశ్చన్ మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే, ఇక్కడ డ్రా ఎ నీట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అ క్యాండిల్ అండ్ లేబుల్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ జోన్స్. సో ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. సో ఇందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హాటెస్ట్ పార్ట్ కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడరేట్లీ హాట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెస్ హాట్, రైట్? సో ఇది వచ్చేసి మనకు డార్క్ ఏరియా, ఇది వచ్చేసి మనకు వ్యాక్స్, రైట్?
సో ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ వేసి లేబుల్ చేసేస్తే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ అయితే ఇస్తారు. మీరు ఇంకా రాయాలనుకుంటే హాట్ స్పాట్ దగ్గర నాన్ లూమినస్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యూమినస్, ఆ విధంగా రాయొచ్చు, రైట్? సో నెక్స్ట్ మనం 28th క్వశ్చన్లో బి చూసుకున్నట్లయితే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ని మనము ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చేయాలి నీట్ లేబుల్డ్ పాయింట్స్తో. సో లేకపోతే ఆప్షన్ ఏ కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ. హౌ ఇస్ ద సెక్స్ ఆఫ్ బేబీ డిటర్మైన్డ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ యూజింగ్ ఫ్లో చార్ట్ అన్నది. సో మీరు ఇక్కడ 28th ఏ క్వశ్చన్ చూడొచ్చు. ఎవ్రీ ఎగ్ హ్యాస్ ఎక్స్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఓవమ్ అని రాయొచ్చు ఇక్కడ. ఇంకా స్పమ్లో ఎక్స్ లేదా వై క్రోమోజోమ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద స్పమ్ దట్ ఫర్టిలైజెస్, ఐ మీన్ ఒక స్పమ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ కలిగి ఉన్నటువంటి స్పమ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉన్నటువంటి ఎగ్తో ఫర్టిలైజ్ అవుతే ఫీమేల్ బేబీ అనేది పుడుతుంది. నెక్స్ట్ వై క్రోమోజోమ్ ఉన్నటువంటి స్పమ్ అనేది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉన్నటువంటి ఎగ్తో ఫర్టిలైజ్ అవుతే బేబీ బాయ్ అనేది పుడుతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లో చార్ట్ని అయితే డ్రా చేద్దాం. సో ఫస్ట్ పేరెంట్ సెల్స్లో ఎక్స్ ఇంకా ఎక్స్ వై, ఇక్కడ వచ్చేసి మదర్, ఇక్కడ ఫాదర్. ఇందులో నుంచి వచ్చినటువంటి గ్యామిట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ 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 అండ్ వై, రైట్? సో వీటిని మనం ఫ్యూజ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ 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 వై, ఎక్స్ 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 వై, ఎక్స్ 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 వై. సారీ వెయిట్, ఫస్ట్గా ఫ్యూజింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే ఫ్యూజ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇది చేయాలి, ఆ తర్వాత ఇది చేయాలి. ఫస్ట్ దాన్ని రెండింటితో చేశాక మళ్ళీ ఇది నెక్స్ట్ ఎక్స్ని మళ్ళీ వైతో. సో ఎక్స్ 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 వై ఎక్స్ 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 వై. సో ఇక్కడ ఒక బేబీ గర్ల్ బేబీ బాయ్, బేబీ గర్ల్ బేబీ బాయ్, ఈ విధంగా మీరు ఫ్లో చార్ట్ని కూడా డ్రా చేయాలి, రైట్? సో ఈ మ్యాటర్తో పాటు ఫ్లో చార్ట్ రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి ఇస్తారు. సో 4 పాయింట్స్ దీనికి 4 మార్క్స్, నెక్స్ట్ 4 పాయింట్స్ ఐ మీన్ ఫ్లో చార్ట్కి 4 మార్క్స్, రైట్? సో దీంతో మనకు 8th క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ సైన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్కి కంప్లీట్ అయింది. సో అందరూ ఎగ్జామ్ బాగా రాశారని అనుకుంటున్నాను. సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్.